Hello, my dear students. Welcome in chemistry class. Welcome, Educare TZ. My name is Ismail Jumambogo from Educare TZ. Today we are going to pass on another subtopic is from chemistry form 1. The topic is matter. The last subtopic which we are going to discussing is the physical and chemical changes of states. So before discussing on physical and chemical change of state, we have to start the particular natures of matter. Tuangalie kwanza nature of matter, sifa za mada. Then we can start on change of state, either physical and chemical change. The first one, the scientist called Robert Brown used a microscope and observed that the pollen grain suspended in water moved short distance in a zigzag manner. After that observations, Robert Brown concluded by the law called Brown motions. Kulikuwa kuna mwanasayansi ambaye huyu mwanasayansi alikuwa anaitwa Robert Brown. Huyu Robert Brown alitumia microscope kuweza kuobserve the pollen grains, kwamba kulikuwa kuna pollen grains zile mbelewele au mbegu, pollen grains zile uchavushaji, mbegu za uchavushaji zile, akawa zimekuwa suspended in water, zikiwa zinaelea pale juu ya maji. Baada ya kuwa suspended in water, moved distance in an irregular zigzag manner. Zilikuwa zina move katika distance ambayo ilikuwa haieleweki, yani irregular manner, they move in zigzag. So baada ya kuona vile, after that short observations, Robert Brown come up and concludes by the law called Brown motions. Akaja na law yake ambayo inaitwa Brown motions. So today we can see what is the Brownian motion state, or what is the Brownian motions. So the Brownian motions state that matter is made up of thin particles that in a state of continuous random motion. So the ones who say that the matter is made up of thin particles that are in random motion is Mr. Brownian. So Mr. Brownian alisema kwamba mada imeundwa na tiny particles ndogo ndogo, ambazo hizo particles ziko katika state ya continuous random motion, zipo katika state ya random motion, zinakimbia. So baadaye tukaja kuangalia kuna kitu kinaitwa kinetic theory of matter. So the kinetic theory of matter inaelezea nini? It describe the physical, kwamba hii kinetic theory of matter inaelezea physical properties of matter, sifa za matter ambazo zinaonekana in terms of the behavior of its component, kwamba in terms kulingana na zile tabia ya zile component za atoms au molecules. Tunajua kwamba matter au mada imeundwa na atoms au molecules. So kwenye kinetic theory of matter inaelezea sifa za mada in terms of the behavior of its component atoms au molecules. It is stated that, so the kinetic theory of matter states kwamba all matter is made up of very small particles that are in constant motions, kwamba mada zote zimeundwa na particles, very small particles, na particles that are in constant motion, ambazo hizo particles ndogo ndogo ziko katika constant motion ambayo iko constant. So here we can see this is a diagram of Brownian motions. So this is the particles, this is the particles. This particles is the pollen grains. So this pollen grain is being attached with the water particles. So here you can see this is the water particles which is attached with the pollen grain. So there is random motions which occur between the pollen grains. They are moving in random motion. So after saying so, the Brown motion, after being observing by using microscope, and come up with the concept or the law which is known as the Brownian motions law, which is state that matter is made up of thin particles that are in random motions. After saying so about the Brownian motions, let us look on the physical and chemical changes. By the way, what is a physical change? The physical change, by definitions,
is the changes which do not change the identity of the matter or substance. So changes which does not change the shapes, does not change the identity of the matter or substance is a physical change. Mabadiliko yoyote yale ambayo yanatokea hayaathiri structure au uhalisia wa kitu, hiyo tunaita ni physical change. Mabadiliko yoyote ambayo hayaathiri uhalisia wa jambo, hiyo tunaita ni physical changes. It is a physical properties must vary with which may be size, states and etc. So hiyo physical properties must vary. Physical properties inaweza ikabadilika, must vary which may be, ambayo inaweza tukasema ni size, state and etc. For example, tearing, machozi, clusion, melting, dissolving, freezing, evaporation, condensation and sublimation. All of those are examples of physical changes. So the physical changes we can say is anything that does not change the identity of substance. Any changes that happen before without changing the identity of substance, this is what we call the physical changes. Changes that undergo physical change. Let us look on changes that undergo the physical changes. When you see something, you say that these undergo physical changes. The first one is aluminium foil cut into half. So ukichukua aluminium foil yako ukaikata kwa nusu mara mbili, pop, hiyo tunasema ni physical change. Kwa sababu gani? Kwa sababu baada ya kuikata ile aluminium foil mara mbili, baadaye unaweza ukaichukua tena ile aluminium foil ukaiunganisha ukapata aluminium moja. Ukazichukua labda ukaziyeyusha pia au ukazifanyia processing ikarudi kuwa iron foil, aluminium foil kama ilivyokuwa ile ya mwanzo. Clay is molded into new shape. Kwamba tukichukua udongo tukaubumba au tukatengeneza shape nyingine, mfano tukachukua udongo tukatengeneza chungu. Sisi watu wa Kiswahili tunaita chungu. Chukua sasa ule udongo wako ukatengeneza kile chungu. Baadaye una uwezo wa kuchukua kile chungu ukakivunja ukaurudisha udongo wako. Ukasema sasa hivi sasa sitaki chungu, nataka udongo wangu. Basi unaweza ukafanya hivyo. Hiyo pia ni physical changes. Kwa hiyo another things is butter melt on warm toast. Butter melt. So ukichukua butter ukaiyeyusha on warm toast, katika warm toast kwenye joto fulani, baadaye ukaikulu katika ukaikulu, unarudi na kupata hii butter. Water evaporate from the surface of ocean. Kwamba yale on surface, uso wa wa bahari pale, jua likaja likapiga kwenye maji. Baada ya kupiga maji yakafanyaje? Yakaevaporate. So yale maji yakievaporate, ile tunaita ni tunasema ni physical changes. Kwa nini? Kwa sababu yale maji pia ile vapors can also be converted, tukikool pia vapor pia inaweza ikabadilika kutoka kwenye gesi yake kwenda kwenye liquid in other way. That's why we say kwamba ile ni physical change. Kwa hiyo ukichukua maji sijui baharini pale, jua likawaka, yale maji ule mvuke ukatoka pale ukapanda juu. Baada ya kupanda juu, pia tunaweza tukafanya ule mvuke ubadilike uweze kuwa kwenye maji. Kwa maana hiyo sasa ile ni physical change. Identity yake bado itabaki kuwa ni maji yale, haijabadilika. The juice in a bottle freeze. Yeah. Ukichukua juisi yako vizuri ukaifreeze, ukaigandisha, pap, juisi. Ukigandisha ile juisi, tunasema kwamba juisi imeganda. Baadaye una uwezo wa kuyeyusha ile juisi ukaifanyia melting, ikaenda kurudi kuwa ni juisi kwenye chupa. Kwa ukichukua juisi ukaweka kwenye chupa, baada ya kuiweka kwenye chupa ukaigandisha ile juisi, ikawa inaonekana ni barafu iliyopo kwenye chupa, basi ile pia tunaita ni physical change, sio chemical change, just a physical change. Yeah.
Drying of wet clothes. Ukikausha nguo, ukichukua nguo ambayo imeloana, ina maji, ukaikausha, ile kitu anasema ni physical change, kwa sababu vile vile yale maji ya ule mvuke unaweza ukauchukua ukauchange state yake, ukarudi tena kwenye maji, ukailoweka tena ile nguo. Kwa hiyo identity yake itabaki kuwa vile vile. That's why we say this is the physical changes. Griding a piece of chalk. Ukichukua kipande cha chaki ukakibondabonda au ukakitwanga katengeneza unga, basi ile ni physical change, kwa sababu pia unaweza ukachukua ule unga ukaumoldi, ule unga of chalk ukaumoldi pia, ukaja ukatengeneza ukatengeneza ile chalk. Sasa kwa mantiki hiyo sasa, griding of piece of chalk, this is a physical change. Burning of candle, kuunguza mshumaa. Kamata mshumaa pale, unauwasha, unaungua, unadondoka chini, baadaye unauchukua ule mshumaa, unaumuldi tena vizuri, unarudi katika hali yake ya kawaida. This is a physical change. Does not lose its identity. Dissolving sugar in water. Once you take a sugar and then dissolving in water, it returns to its original position. This is what we call the physical change. The sugar change is turned to the original position. This is a physical change. Yes, physical change. Dissolving a sugar in water. Once you take a sugar, then you dissolve in water. Ukichukua sukari ukaweka kwenye maji, yale maji yanakuwa na sukari. Kwa maana hiyo pia unaweza ukayachemsha yale maji ukabaki na sukari yako. Maana yake ukayachange yale liquid na vapor remains with the solid substance within the kwenye ndani ya ile sufuria, ambayo sasa ile sukari itabaki, maana yake utakuwa umeirudisha katika hali yake. Kwa maana hiyo sasa, kwa mantiki hiyo tunasema ni physical changes. Crushing stone into fine powder, kubondabonda jiwe kwenda kwenye fine powder, kwenda kwenye powder ndogo ndogo zile, hiyo pia tunasema ni physical change. Melting of ice, kuyeyuka kwa barafu, hiyo ni melting change, kwa sababu pia ile barafu baada ya kuyeyuka ikawa maji, pia yale maji tunaweza tukagandisha tukaanza kutengeneza barafu lingine. Kwa hiyo inakuwa tunasema ni physical change na sio chemical change. Water vapor condenses on the outside of your eyeglasses. Water vapor condenses on the outside of your eyeglass. Kwamba ukiwa na eyeglass zako, alafu water vapor akaja yaka condense hapo kwenye eyeglass zako, hiyo pia ni physical change. Okay? There is chemical changes. So by the way, what is a chemical change? So the chemical change are changes in which change the identity of matter or substance. Are changes kwamba ni zile changes ambazo zinabadilisha identity of matter au substance. Any changes which change the identity of matter or substance, hii tunaita chemical change. Mabadiliko yote yale ambayo yanabadilisha ile identity ya matter au substance, hiyo tunaita chemical change. Its chemical properties vary with which may smell, color and etc. Kwa hiyo ile chemical change yake, sifa zake vary, itakuwa zinatofauti au zinatofautiana, which may be, ambapo inaweza ikawa ni smell, harufu, au color au rangi au etc. au vitu vingine zaidi. For example, rusting, kutu; burning, kuungua; decaying, kuoza; decaying and rotting; fermentations of foods and so. Kwa hiyo yote ni mifano ya chemical changes. So just about the rusting, burnings, decaying, roasting, fermentation of foods and so,
are examples of chemical changes. Let us see the changes undergoes chemical changes. Kwa mabadiliko ambayo ukiangalia au ukiyaona tu unasema kwamba haya mabadiliko yana undergo chemical changes. First of all, we have milky tansol. So milky tansol, kwamba maziwa yale yakibadilika yakwenda kwenye mtindi, ile ni tunasema yani maziwa maziwa yakioza. Maana yake maziwa mgando ni maziwa ambayo yameoza. So maziwa milk turn to sour, hiyo tunasema ni chemical change. Sababu baada ya kuganda kuwa yameoza hawezi kurudi. Alafu jewel tarnish changes color. Kwa jewels ikibadilika rangi yake, I cannot turn back. Toasting bread. Okay. Labda kwa mfano ukiwa na mkate, ule mkate labda ukawa toasti, maana yake hauwezi kurudi katika normal state. Kwa hiyo hicho pia tunasema ni chemical change. Nails of iron sheet rusting. Kwa hiyo msumali au chuma kikipata kutu, maana yake pia hiyo haiwezi kurudi kwenye hali yake. Kwa hiyo chuma kikipata kutu, that is a chemical change. I cannot turn back to the normal state. Haiwezi karudi katika hali yake ya kawaida kabisa hicho chuma. Wood is burnt. Kwa hiyo ukichukua mbao au ubao ukiunguza ukaungua kabisa, hiyo ni chemical change. Food scrap are turned into composite in a composite pit. Kwa chakula kile kikiwa kimechacha, basi hiyo pia tunasema ni chemical change. Food scrap are turned into composite pit. Match is slit, kwamba match is slit. Jiti kile umewasha pale, stick imewaka, kimeungua kile kinjiti, hiyo ni chemical change. Antacid settles your stomach upset, ile pia ni antacid inapokuwa ina settle katika your stomach upset, pale juu ya stomach upset yako, hiyo pia ni chemical change. Body digest food, kwa mwili wako unapokuwa unafanya digestion of food, ile tunasema ni chemical change. Kwa sababu gani? Kile chakula hakiwezi kurudi kwenye hali yake. Kama ni ndizi, ukishafanyia digestions kwenye mwili, inakuwa labda ni carbohydrate au imezalisha reducing sugar katika mwili, kwa maana hiyo haiwezi kurudi kuwa ndizi. An egg is flat, kwamba egg ikiwa flat pia does not change into this state. Food is cooked, chakula kisha pikwa hakiwezi kurudi tena kwenye hali yake. That is the chemical changes. So here is the difference between the physical and the chemical changes. The difference between physical and the chemical changes. What are the difference between